Community Initiatives to Promote Peace project, popularly known as CIPP, was designed with an explicit gender focus. Apart from our deliberate efforts to integrate gender equality and social inclusion perspectives, and effort being made to incorporate the principles of women, peace and security agenda and do no harm across CIPP. We have been deliberate about designing and implementing standalone gender, peace and security activities and initiatives in the program to address historical gender gap in peace building, to address social norms that drive conflicts, and to promote women's meaningful engagement. Gaskiya a farko kafin CIPP su zo su waye mana da kai. Gaskiya mun yi sakaka da rayuwa, muna ganin kaman wani bai isa ya gaya min in ji ba, waye shi, me yake min. Da kanmu na cikin duhu, ba ma sanin mata suna da ƙarfin iko su iya dama da su. Mexico's gender, peace and security approach, which acknowledges that women are not a homogeneous group and it's important. It is critical to adopt an intersectional lens in conducting conflict analysis, addressing conflict issues. Generally, there's a need to ensure that conflict prevention and peace building efforts are gender responsive. And this also contributes to Mexico's pathway to possibility 10-year strategy. Gaskiya zuwa Mexico suna yarda mana mu zauna da su tare da su mu dan totona wani damuwan da ake samuwa. Muna dan totona da su, an ɗauke mu da muhimmanci yanzu domin muna zuwa su workshops da su mai angwanen da makiyayen muna zuwa duka yanzu muna zuwa tare ta wurin hakan shi yasa sun ga amfanin wannan kungiyan, sun gan da cewa mu mata ma muna da yanci a cikin bada shawarwari mai kyau, kuma banda mu matan ma ba za su iya wani abu ma ba za su iya faɗa ba. Suka zaɓe mu, suka koyar da mu, suka nuna mana yadda mata ya kamata su rika shiga, ana gwagwarmaya, ana samun jajircewa tare da su. So da wannan taimakon nasu da suka koyar da mu yasa yanzu muka yi ƙarfi, wanda lokacin da aka zaɓe mu a matsayin CIPP na cikin unguwa muka ba da ƙarfinmu. You have really made an impact on the life of persons with disability through your various training, most especially your training which is safe space, because it has really made a lot of persons with disability to break the culture of silence. Before they used to be very silent when it comes to issues of GBV, but through the training, at least a lot of them are able to come out to speak for themselves. And again, through your training of these advocacy, it has really helped us, because even right now, the Commissioner of Education, through your trainings, we are now working on inclusive education for persons with disability in Kano State. CIPP's early warning and early response and mediation structures are mixed groups. These groups comprise of diverse women and men, women from different ethnic and religious groups, who have been at the forefront of efforts to identify, report and address early warning signs of conflict. They support dispute mediation and prevent their escalation into violence in their communities. Inda aka koya mana ne zuciya na guda ɗaya ne da zan iya koya ma wani, ko kuwa abun da ya faru ko abu ne sai ya faru ni zan iya faɗa in gaya ma wani ni fa na ga abun da yake sai ya faru amma tare shi kafin ya zai faru. Za a ga impact ɗin CIPP because lokacin inda da ne a lokacin election za ka je an kashe mutum, za ka je an yanka mutum, za a je gidan shi a haɗa mashi wuta, a ƙona mai gida, a ƙona mashi wannan. Amma da muka zo wannan lokacin ana ta series of early warning, early response training, ana ta wayar da kai, ana ta menene, har da talks ɗin ma muka dinga wayar musu da kai, sai abin ya reducing. Gaskiya gaba ɗaya mun haɗu da mata da matasa, gaba ɗaya muna tafiya tare ne. Ba waɗannan suna gefen nan ba, mata suna gefe ko matasa suna gefe, muna haɗuwa gaba ɗaya don mu samu zaman lafiya. Mexico ta nuna mana ba wai lalle magana barna kaɗai ba. In akwai damuwa ma a cikin gida, mata za su iya zauna su shirya kansu da kansu. Domin yawancin mata maybe tana da damuwa da mai gidanta, za ta iya gaya ma shugabannin matan
da damuwa na, kuma haka ɗin yake faruwa. Za a iya zauna da mata ɗin su zauna su iron out mene damuwa. CIPP facilitated the establishment of Women Peacebuilding Councils and Women's Critical Discussion Groups across all the states. We have a total of 360 women who have been integrated into the Women Peacebuilding Councils, and over 5,000 women who have been engaged and empowered through our Women's Critical Discussion Group. So sai muka je muka kafa kowanne street a Nasarawa local government CIPP project wannan communities din. So mun kafa mata haka 10 amma sai da mazan su suka yadda, sai da mai gari ya yadda, sai da malamai suka yadda. So sai muka kafa su. Akwai committees da different committees amma na peace ana kiran mu, because muna fito da points, mata suna fito da points sai su ce a'a to ai ba mu sani ba, da muna daukan kawai to amma now gaskiya sun included mu. Women only peace structures who are playing substantive role in peace building, who are playing leadership role in efforts to promote peace in their communities, and most importantly we have found that these women pay greater attention to women's peace and security issues. So you will find them contributing to efforts to prevent and respond to gender-based violence, embarking on advocacy, awareness creation around the significance of women's participation in peace-building processes. In ka kalla without pushing da muka yi din aka include din mu a decision making din su da na peace, ya warantin ɗinmu yanzu da aka zo a local government yanzu an zuba mana mata as councillors. An zuba mata yanzu da like before babu zancen mata, amma yanzu akwai mata an zuba su councillors, akwai mata wanda aka ba su SA. Mata ai su ne ƙarshen aiki, inda aka tafi babu mata ba zai yiwu ba. Su waɗannan yara matasa da kake kallo, yaranka zai zo yana shan wiwi, yana sata, kai uba baka sani ba amma uwar ta sani. Haka ne ko ba haka bane ba? Idan ka kawo uwa a cikin wannan program, to ita ce farkon da za ta fi tasiri fiye da uban. These women have really done a lot in terms of helping to build the capacity of women, even in their communities, in terms of helping them to resolve domestic disputes, to build harmony amongst the people at the community level, and also to raise the bar in terms of demonstrating that women can participate in governance and the peace-building process. CIPP supported the development of Katsina State Action Plan for the implementation of the United Nations Security Council Resolution on Women, Peace and Security. This is part of effort to localize the National Action Plan for the implementation of the Women, Peace and Security Agenda. But most importantly, this effort is towards promoting women's meaningful engagement, women's leadership, and women's participation in governance and peace and security decision-making processes. More women are being involved in public affairs, more women are being appointed into the traditional council, more women are beginning to resolve conflicts, and they are being invited to come and contribute. And we are beginning to see more men, especially traditional and religious institutions, giving women more responsibilities and getting them to participate in the processes. The capacity building will go a long way in terms of building more women to participate in the peace and security architecture. And I see this as a starting point to getting more people to give women a chance in promoting sustainable development in the state and in the nation. Overall, CIPP's gender peace and security approach contributes to the implementation of the National Action Plan on Women, Peace and Security, and it is aimed at promoting safe, inclusive and peaceful communities.